ඉංග්‍රීසි වල තියෙන ටිකක් සංකීර්ණ මාතෘකාවක් තමයි පැසිව් වොයිස් කියලා කියන්නේ. අද මං ටෙස්ට් එකක් අරගෙන ආවා. ඔයාගේ පැසිව් වොයිස් දැනුම ඔයාටම පරීක්ෂා කරලා බලන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්න 10ක් තියෙනවා. හැම ප්‍රශ්නයකටම උත්තර 4ක් තියෙනවා. ඔයාට තියෙන්නේ තප්පර 10ක් ඇතුළත මේ ප්‍රශ්නයකට උත්තරේ හරියටම ගෙස් කරන එක. එක ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 10ක් බැගින් ලකුණු 100ක් තියෙනවා අන්තිමේදී. ඔයාට පුළුවන් ද ලකුණු 100ම ගන්න. අපි බලමු ප්‍රශ්න 10ට ගිහිල්ලා මේ හැම ප්‍රශ්නයක් එකම මම විස්තරාත්මක දෙයක් ඔයාලට පැහැදිලි කරනවා මේ ප්‍රශ්නයට සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඒක නිසා වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉවර වෙනකන් එකතු වෙන්න. Question number 1. My little brother space a ticket before we went to the cinema. උත්තර 4 තමයි is given, had been given, has been given, will be given. ඔයා මේ තප්පර 10 ඇතුළත උත්තරය ගෙස් කරන්න. correct answer එක තමයි had been given. අපි බලමු ඇයි මේ answer එක මෙතෙන්ට හරියන්නේ කියලා. මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේ වාක්‍ය රටාව තියෙන්නේ past perfect වලින්. My little brother මගේ පොඩි මල්ලිට ටිකට් එකක් ලබා දීලා තිබුණා කියන එක තමයි had been given කියන එකෙන් කියවෙන්නේ. අපි සිනමා ශාලාවට යන්න කලින් මේක තියෙන්නේ අතීත කාලයේ සිදුවීම් දෙකක් අතර. ඔයාලා දන්නවා අතීත කාලයේ සිදුවීම් දෙකක් අපි කියන්න පාවිච්චි කරනවා past tense වගේම past perfect. මගේ පොඩි බාල සහෝදරයාට ලබා දීලා තිබුණා ටිකට් එකක් අපි සිනමා ශාලාවට යන්න කලින්. ඒක නිසා උත්තරය තමයි had been given. Question number 2. There isn't any ice cream in the refrigerator now. Eat space all space. උත්තර 4 තමයි was එහෙම නැත්නම් been eaten. තව උත්තරයක් තියෙනවා has එහෙම නැත්නම් eaten. එහෙම නැත්නම් has been eaten. අවසාන උත්තරය තමයි had eaten. මොකක්ද correct answer එක? correct answer එක තමයි has එහෙම නැත්නම් been eaten කියන එක. There isn't any ice cream in the refrigerator now. ෆ්‍රිජ් එකේ ice cream පොඩ්ඩක්වත් නැහැ කියන එක තමයි ඒ වාක්‍යයෙන් කියන්නේ. ඉතින් ice cream පොඩ්ඩක්වත් නැති වෙන්න මොකද වෙන්න ඕනේ? ඒ ඔක්කොම කාලා තියෙන්නේ. ඔක්කොම කාලා තියෙන්නේ කියන්න it has been eaten කියලා අපි කියන්න ඕනේ. එතකොට මේක සම්බන්ධ වෙනවා it has all been eaten. මේක present perfect වාක්‍යයක් passive voice කරලා තියෙන්නේ. උත්තරය තමයි has been eaten. Question number 3. Since his death, John Milton's poems space translated into several languages. උත්තර 4ක් තියෙනවා. Was, has been, have been, were. correct answer එක මොකක්ද? correct answer එක තමයි have been. මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේක present perfect වාක්‍යයක්. since his death ඔහුගේ මරණයේ දවසේ ඉඳලා අද වෙනකන්. ඉතින් අතීතේ පටන් ගන්න වර්තමානයට එනවනේ. එතකොට අපි කියන්නේ present perfect වලින්. John Milton කියන කෙනාගේ කවි translate වෙලා තියෙනවා විවිධ භාෂාවලට. translate කියන්නේ පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා විවිධ භාෂාවලට. එතකොට සම්පූර්ණ වාක්‍ය තමයි since his death John Milton's poems have been translated into several languages. භාෂා කිහිපයකට පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා කියන තමයි have been පාවිච්චි කරන්නේ. Question number 4. He is known to space for the Mafia for a long time. Answer 4 තමයි worked, be worked, having been worked, have worked.
මොකක්ද correct answer එක? correct answer එක තමයි have worked. මේකත් තියෙන present perfect වලින්. He is known to have worked for the mafia for a long time. ඔහු අපරාධ කල්ලියක වැඩ කරලා තියෙනවා. දන්න විදිහට ඔහු අපරාධ කල්ලියකට වැඩ කරලා තියෙනවා ගොඩාක් කාලෙක ඉඳලා. Question number 5. A great deal of research is spaced to find a cure for cancer, but so far no perfect cure is spaced. Answer සතර තමයි has to be done or is found. එහෙම නැත්නම් need have be done or is to be found. එහෙමත් නැත්නම් has been done or has been found. Last answer එක තමයි was done or was found. මොකක්ද correct answers දෙක? correct answers දෙක තමයි has been done ඒ වගේම has been found. අපි මේ වාක්‍ය සම්පූර්ණ කරලා බලමු. මේක කියන්න ඕනේ present perfect වාක්‍යයක් කියලා. A great deal of research කියලා කියන්නේ විශේෂ නැත්නම් සුවිශේෂී පරීක්ෂණයක් කරලා තියෙනවා has been done to find a cure for cancer. පිළිකා සුව කිරීම සඳහා විශිෂ්ට පරීක්ෂණයක් කරලා ඉවරයි කියන එක තමයි has been done කියන්නේ. ඒ වගේම නමුත් මේ දක්වා so far no perfect cure has been found. මේ දක්වා කිසිම සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් නැත්නම් ප්‍රතිකාරයක් ඒකෙන් හොයාගෙන නැහැ කියන එක තමයි is to be done කියලා කියන්නේ. Question number 6. There are no English books on the shelves now. They space all space to the new library. Answers අතර තමයි were or taken, had or been taken, have or been taken, had taken. මොකක්ද correct answer එක? correct answer එක තමයි have or been taken. There are no English books on the shelves now. Shelves කියලා කියන්නේ රාක්කවල කිසිම ඉංග්‍රීසි පොතක් නෑ මේ වෙනකොට. ඒව ඔක්කොම අලුත් library එක හදන්න නැත්නම් ඒකට අරන් ගිහිලා තියෙන්නේ. They have all been taken to the new library. Question number 7. You said you went to the office last Thursday, but I found out that you spaced at the cinema. උත්තර හතර තමයි saw, would be seen, have seen, were seen. මොකක්ද correct answer එක? correct answer එක තමයි were seen. මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේක past tense passive වාක්‍යයක්. You said ඔයා කිව්වා you went to the office last Thursday. ඔයා ගිය බ්‍රහස්පතින්දා ඔෆිස් එකට ගියා කියලා ඔයා කිව්වා. හැබැයි මං ඔයාව දැක්කා but I found out that you were seen at the cinema. මං ඔයාව ෆිල්ම් හෝල් එකේදී දැක්කා හැබැයි. ඉතින් උත්තරේ තමයි were seen. Question number 8. ලස්සන වාක්‍යයක්. Is this the police station? I am phoning from my car. I spaced by a car for the last 20 minutes. Answers හතර තමයි was followed, am followed, am being followed, have been followed. මොකක්ද correct answer එක? correct answer එක තමයි am being followed. මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේක present continuous passive එකක්. මේ වෙලාවේ වෙමින් පවතින දෙයක් ගැන තමයි මේකෙන් කියන්නේ. මොකක්ද කියන්නේ? මෙතන මෙයා මුලින්ම call එකක් ගන්නවා.
Is this the police station? මේ police station එකෙන්ද කතා කරන්නේ? I am phoning from my car. මම කතා කරන්නේ මගේ කාර් එකේ දැන් ඉන්න ගමන්. ඊට පස්සේ තමයි මෙතන කතන්දරේ තියෙන්නේ. I තියෙනවා am being followed. මාව පස්සෙන් එළවනවා නැත්නම් මගේ පස්සෙන් එළවනවා. මාව හඹාගෙන එනවා කවුරු හරි. කාර් එකක් මගේ පස්සෙන් එනවා for the last 20 minutes. ගිය විනාඩි 20 ඉඳන් නැත්නම් දැන් විනාඩි 20ක ඉඳන් මම පස්සෙන් කාර් එකක් එනවා. ඒක නිසා තමයි මම පොලිසියට කතා කරන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි උත්තරේ. Question number 9. By this time tomorrow, certain result of the elections space by the government officials. Answer සතර තමයි are to have declared, will have been declared, is having been declared, have been declared. Correct answer එක තමයි will have been declared. Declare කියලා කියන්නේ ප්‍රකාශයට පත් කරනවා කියන එක. By this time tomorrow. හෙට මේ වෙලාව වෙනකොට. Certain result කියලා කියන්නේ නිශ්චිත ප්‍රතිඵලයක්. මොකේද? ඡන්ද election එකේ ප්‍රකාශයට පත් කරයි රජයේ නිලධාරීන් විසින්. Will have been declared. By this time tomorrow, certain result of the elections will have been declared by the government officials. මේ වාක්‍යය තියෙන්නේ future perfect වලින්. Question number 10. Last question එක. The Prime Minister claimed that inflation space to 10% in 2 years' time. Answer සතර තමයි is going to be reduced, would be reduced, will be reduced, has been reduced. Correct answer එක තමයි would be reduced. would පාවිච්චි කරන්න අනාගතයේ මේක වෙයි කියලා අපි කලින් තීරණය කරනවා. මෙහෙම වෙයි කියලා අපි කලින් අපේක්ෂා කරනවා. The Prime Minister අගමැතිවරයා claim that එයා තරයේ ප්‍රකාශ කළා කියනවා. inflation කියලා කියන්නේ උද්ධමනය. ඔයාලා දන්නවා මේ දවස්වල උද්ධමනය අපිට හොඳටම දැනෙනවා. මිල මට්ටම වේගයෙන් ඉහළ යන එකට තමයි උද්ධමනය කියලා කියන්නේ. අඩු වේවි කියලා මෙතෙන්දි කියනවා would be reduced. reduce වෙනවා කියලා කියන්නේ අඩු වෙනවා to 10% 10%කට in 2 years time. අවුරුදු දෙකක කාලයකදී inflation එක 10%කට අඩු වෙනවා කියලා අගමැතිවරයා කියනවා. දැන් questions 10 ඉවරයි. ඔයා questions කීයකට හරි උත්තරේ දුන්නද කියලා පහලින් comment කරන්න. හිතන්නවා questions 5කට හරි උත්තරේ දුන්නා නම් 5 වැඩි කිරීම 10 ලකුණු 50ක් ඔයාට ලැබෙනවා. ඔයා ලකුණු 100ම ගත්තද? එහෙම නැත්නම් ඔයා ලකුණු කොච්චරක්ද ගත්තේ කියලා පහලින් comment කරගෙන යන්න. ඉතින් තවත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හමු වෙමු.